Tere päevast ja tere tulemast kõigile Eesti konverentsibüroo veebiseminarile hübriidürituste korraldamisest. Mina olen Kadri Karu, Eesti konverentsibüroo tegevjuht ja vean tänast seminari moderaatorina. Käesolev aasta on olnud konverentside online lahendustele hüppelise arengu aasta ja kuigi viimased head uudised vaktsiini arendamise rindelt annavad lootust, et tunneli lõpus on valgus ja reisimine ja näost näkku sündmused lõpuks ikkagi taastuvad, siis ilmselgelt võtab see aega ja peame esialgu veel virtuaalkonverentside korraldamist jätkama ja ilmselgelt on konverentsi korraldus selgesti muutunud. Hübriidlahendused on siin selleks, et jääda ka tulevikus. Tänasel webinaril oleme palunud meie ette 2 hübriid-sündmuste korraldamise eksperti, kes jagavad meiega oma mõtteid ja soovitusi hübriidürituste planeerimiseks ning ka tulevikuvisioone konverentside trendidest ja seda, mis on valdkonda ees ootamas. Te olete oodatud lahkesti osalema webinaril. Teil on võimalus esitada küsimusi online chati kaudu, mida te näete Vimeo ülekande paremal pool seal videoaknas. Et kasutage seda, mitte alumist kommentaaride välja ja kui te olete Facebooki vahendusel meid jälgimas, siis saate küsida Facebooki Messengeri kaudu. But now I will switch to English to introduce our first speaker, Mr. Colja, the CEO of VÄLJAKUTSED worldwide, the leading live marketing and international event agency. Colja is leading a team of 300 people working in 19 offices in 12 countries. And he himself is very passionate to drive innovation in communication, to discover new technologies and to break new ground. I know that VÄLJAKUTSED has delivered more than 460 digital projects this year and is really an innovation leader in live marketing and events, creating wow moments and inspiration both for live and virtual audiences. Thank you very much, Colja, for being with us today, and I will give a word over to you, to your studio in Germany. Colja, I think you're a mood. Yeah, my typical mistake. So I'll start over. Thank you very much for the invitation. Thank you very much for the introduction. And thank you very much for everyone to tuning in. And I will go into the presentation I prepared today on hybrid events and the future of hybrid events. I'm going to spare you with an introduction of VÄLJAKUTSED, but only just a few words on VÄLJAKUTSED in the beginning. So we have been in business for over 50 years. We have been doing business all over the world, and we are very much focused on our quality standards and our cybersecurity ISO 9001 and TISAX certifications. And usually I do begin presentations like this, focusing on all the awards that our clients win with the projects we're doing together. But a lot of times, our competences now are shifting a bit. So we are focusing on strategic solutions, supporting companies, venues, and entire industries, how to switch over in the digitalization phase. We do work for hybrid solutions, bringing together live and virtual, and we're into creating
memorable moments in creative solutions. Of course, the events part is the most popular part that we're into, and especially in the services area, we're going into a lot of parts. I'd like to also introduce you to Royal Experience, our partner who helped us set up our Vogdams office in Tallinn, and we've been doing very amazing events now after COVID-19 started and before all over the world. So a lot of the examples I'm going to show you are projects we've done together. Of course, usually I do talk about live events, and I do have the good news right now that due to the discussions on the upcoming immunity issues, or that you can get a COVID-19 antibody shot, and it helped the entire worldwide stock markets to skyrocket since yesterday, and we're feeling it in a small. We had 5 companies worldwide approaching us, now looking for something focusing on live next year. But usually I am talking about live events that we're doing for fast automotive companies, that we're doing for pharmaceutical companies, for all their bringing all their employees together worldwide, or another automotive anniversary, 100 years of BMW, or we are doing quite a lot of work for Porsche in the Asian markets. We are doing everything from trade shows to special experiences, and this all around the world. But what happened was that even though some of these projects, and I'm glad to show you here 2 projects that are actually still happening in China, in the world right now, while we are still going totally digital. But of course, COVID-19 hit us like everyone else. And COVID-19, we had the enormous advantage that we came prepared. We didn't know at the time, but because we have been looking into the combination of live and digital for over 2 decades. So we have been doing the first hybrid events for Deutsche Telekom in 1997. I'm not going to show you pictures because they look embarrassing compared to what is possible today, but we focused very much on these topics all over the last years. I'd like to give you an overview of how we see the worldwide event market right now. We do see a lot of parts that in the beginning, in January, February, we had a pre-phase in Asia. So everything in Asia started, and there were lots of things happening in Asia, but the experience we are having there, also my mistake was, I guess, this is an Asia only, a China only issue, and 3 months later, we are back to normal in China. It's not going to affect the rest of the world. The exact opposite happened, but, and this is the advantage, China went in 3 months earlier, and China is basically COVID-19 free in lots of parts, and real events are happening there. Then we came into a shock phase. Lots of events were postponed or canceled. Then we had an experimental phase. In this experiment phase, lots of events were just quickly digitalized and created. Then a waiting phase started. A waiting phase where everyone was waiting of our clients and see how long is it going to take. So maybe we can go live virtual, let's see. And now we're in a strategic phase where lots of companies are not focusing on the single event anymore, but are reshaping the entire idea how they are addressing their people. Now, we are starting from live events, which was 75% of our business in 2019, and only 30%, 25% of our business was digital. Now we're almost in fully digital, and we do see the future in being hybrid, merging live and digital together, and this is hybrid.
And the extreme advantage of hybrid is that depending on the pandemic situation, you can move it more into digital if no one is allowed to attend in person, or in live if you are able to have the opportunity to have people attend live. And therefore, this also secures all your funding and your budgets for the upcoming events in these parts. So while we have been going in the beginning from live into digitalization of one event, we internally had a lot of these calls. I'd like to do it like last year, but digital now. Now we're going into what we call the hybrid event platform experience, where everything comes together, rethinking the entire customer touch points our clients are having. But let's take a look into digital events. And thank you for pointing out, we've done quite a few digital events since the beginning of COVID-19. And I'd like to focus on these now because the learnings here are different from the learnings we had before. And I'd like to share with you a few moments of success that we've figured out in these parts. The first one is everyone wants to participate. There needs to be interaction. There needs to be a joint co-creation to keep people attached to the formats. The next one is haptic moments. Everyone is bored sitting in front of Zoom by themselves, their computer. They want to unwrap something. They want to toast to each other, drink something, or do something together. So we've been ending up sending out packages a lot of times to get people more involved. The next one is the freedom of choice. You want to choose yourself which session you are taking part into. So exactly what we had in the format of the corporate festival, where you pick and choose, that is successful now in digital events as well. The next one is it needs to be short and fast paced. In the beginning, we had a lot of clients that wanted to go for a 5-day conference and do it virtual, digital, 5 days in a row. No one is going to sit in front of their computer for 5 days. Break it up, get it shorter, and make sure that you have breaks included. The next one is everyone was going for big in the beginning. Now we do see the question is going into social and exclusive. So the more exclusive your viewer group is, the more people join and like to be in there. I'd like to walk you through the 3 levels of maturity of digital events that we experience. The first one is like streaming webcasts, what we're doing here today. The second one is like translating from live into the digital world. And the third one is digital first. So it starts out with a digital momentum and taken from there. So now in the webcast situation, like we're having here today, has an enormous value. We have one client, we did over 1,200 live events a year, and we moved now, by the end of this year, we will have done more than 600 webcasts or very simple digital events, and a lot of the formats we've chosen there work out very well. Let's take a look into the second maturity level, so translating live into digital. And there is like everything we've been doing, from employee events to sales kickoffs, where the entire sales forces are coming together, to product launches where new cars are being launched, to together here with Royal Experience, we're doing international conferences worldwide, this one happening in Washington. Then we have different sales kickoffs or sales parts, also for the pharmaceutical industry, talking to their target group, doctors and such. And of course, annual general meetings for associations and all other parts as well. So how did we start with these parts? And Tallinn was the first office where we really started defining
our digital conference centers. And I'm going to give you the link afterwards, but the idea creating centralized broadcasting centers was amazing and helped a lot of our clients worldwide in all the different time zones. The one advantage now, we're still making use of this quite a lot. Of course, we have been in the process supporting lots of clients also to set up their own studios or even more of their studios. Now let's go into the third maturity level, the idea of digital starting first. And digital starting first especially comes from the Asian market. Of course, there in the beginning, all the showrooms were closed, and there amazing ideas started in how to start here with creating a new experience for buying sports car, as an example, or creating digital recruitment fairs where you can visit the campus of a company, and like this tobacco company here as an example. Or we have done more and more haptic launches where we were sending out the goods and pieces and people were able to really unbox together and then share this on multimedia. So now the question we're all asking ourselves, what's going to come post-COVID-19? And past COVID-19, it is a question not really what comes after COVID-19, because we still don't know when this is ever going to be. So the question is, what comes now? And there, like I said, I believe it's going to be hybrid. So the combination of live and digital. And you can tell I love this lever and showing it again, that you can really choose then how much live and how much digital you go at this time. Now let's take a step back and take a look again in the success factors creating these hybrid events of the future. The first one we experienced is guest management. And guest management, not only as we know it, but guest management has to include crew management now. And this is totally different because now the local health authorities need to know who has been at the same time in one venue. They don't care if it's your clients, if it's the real guests or speakers or audio engineers. Everyone needs to be recorded. So crew management becomes extremely important. And also we have extended the entire guest management process there, making it possible to really link in with the GDPR compliance, because let's take step 2 here. You're doing a self-assessment, giving out information on how many, what is the exact information on, and your focus on, have you been around infected people? Have you been in areas that are considered risk areas? And lots of other medical information that you're gathering, and you're not allowed to combine this with your guest data. So therefore, it's extremely important that you steer clear of GDPR issues here right now. What we do have a feeling that all the testing situations that we are having coming up now, from temperature, but also to rapid testing on site, and also checking if your tracing app is turned on, that will become the future in these parts. Also, the setup of venues will be totally different to make sure that we comply with the distancing rules and also dividing groups up and keeping the risk to an absolute minimum. Now, we do have in all our offices worldwide, we have an hygiene events expert that is extremely especially focusing on these parts. Now, digital and on-site attendance, if you combine this, we do believe what is important, that they meet eye on eye. You will have different experiences, but they have to have value for everyone attending digital and everyone attending live. Now, we also believe it's extremely important that you use an open platform. Technology as itself is not important. It's all about content today. But what is important, that you are able to use whatever parts that are happening there in the entire world. So everything
in your plenary sessions and everything you bring together there, and everything from all the other parts coming from the outside are extremely helpful, that you link them up together on one single platform. But the important thing, it needs to be an open platform. And this is what we've been creating and putting quite some budget into it. It is a platform that we have been working with already for the last 7 years, but especially after March this year, we have put a lot of programming power worldwide into it, to involving it further and linking up every possible part that can be used in these areas, and everything that is being used all over the web. Because there's so many elements like Zoom, like Teams, like everything that has already been created and that needs to be linked together in an open platform format. So now how do you meet eye to eye and really get it on one level? The experience of the physical to the digital attendees. And we believe it is all about true interaction. And I'd like to share with you a few examples on true interaction, and you as being the furthest in Europe concerning digitalization. I'm always impressed when I visit Tallinn. This is not going to be anything new for you, but these are the elements that we believe worldwide are going to be the key features of the future. One is video ask. The very simple idea that you're not typing questions or using voice-assisted Alexa Siri, but that you record your question as a video and you do get an answer from the company answering the question from the right person in the right department, clearly to your needs. All these answers then already deliver content that can be used in Q&As and everything before, after, and during an event. We are also a huge fan of networking during events. Now, during the COVID-19 times, you do have the issue, you're allowed to grab your food at the buffet, but eating at your cocktail table, you're basically by yourself. Because the second you take your mask down, you have to keep the distance, depending on where in Germany, 1.50 meters to 2.50 meters, then there is no possible interaction that is fun. But we have a solution to this, chat roulette. So you're taking the digital attendees and send the digital attendees really into the presentation setup on site, and you can basically, while you're having your lunch or your coffee, you can swipe. Some people internally call it the Tinder for events. You can swipe and pick and choose whomever you like to talk to in these parts. Now, the other opportunity, of course, is the second screen. There are lots of technologies out there, from polls, from questions, Q&As, and everything concerning with this, and there are amazing opportunities there. Also, we've learned interaction and really co-creation is important. And if you have breakout sessions with tools like Mural, Google Jamboard, Microsoft Whiteboard, and there are thousands of more tools out there, make use of them and really integrate them into your event. And another element that we believe is going to happen, hybrid events will drive the one-to-one interaction. So while you used to be going to a trade show where you have a product explainer explain something to you about a new car or a product, this can now be done via your mobile device. So you just use a FaceTime equivalent and talk to some explainer on site, walks you through the product, shows you all the details, and then goes into the details and is giving you all the features and benefits that you used to be working for the event. And what we do believe is extremely important, that we need ROI. So we need ROI coming out of these parts, especially when we're moving back into live.
And the huge advantage we are having right now is that we're really closing the gap of the customer journey. So the very first time in the history of live events, with hybrid events and digital events, we are able to close this gap and create a seamlessly customer journey. And this is going to be amazing what all can come into that. So everything from the customer interaction, from services, from CRM, from whatever, can all be combined. And out of this data, this is going to be where our future lies. And we do believe the future is agile. So everything on this is going to be focused on agile event management. And agile event management is not a technical tool. This is important to understand. We have been going into this for quite some time. It is a state of mind, and a state of mind, especially for everything that you're approaching. The entire agile idea really comes out of software development. And while we're moving very close to software development here, it is absolutely crucial to be used for hybrid events. But while I've been talking a lot of digital stuff, I would like to leave you with one important element. We still believe in the campfire gene. So everyone is going to go back to live events the second it's possible, because everyone is drawn to the campfire. Everyone is going to looking forward to enjoying a beer with friends and listening to their stories close to the campfire. And this has every time been so in these parts, and this will be there in the future. So thank you very much for your attention. Now I'm looking forward to questions, and also please visit our global virtual solutions together with Royal Experience website to see what we're offering there for the local, but especially for the international markets. Thank you. Thank you very much, Colja, for this extremely interesting insight. It is also very encouraging to hear that you believe that we still have the campfire gene, that we are not haven't turned into online creatures fully. But until we get some questions also from the audience, a few things that you mentioned caught my attention. You mentioned the guest management approach that you have, and the health risk model. Is this something that you have developed for your events as a standard, or how do you prepare these approaches for your hybrid events? Absolutely. We do have a very strong guest management team, which is actually now becoming our biggest unit, because guest management is crucial. It has been crucial for live events in the past, but it becomes even more and more important now that we're really going into more digital events. And especially everything from what we consider guest management is everything from getting the attendee from the save the date to the invitation, to getting them through the door in the venue. And now our door to the venue is a virtual door, getting them into a platform for the digital event or the hybrid event. But when looking into the future, when actually a live part of a hybrid event can take place and event can become a hybrid one, how do you see clients or guest expectations and expectations of agencies as yours towards a destination and the COVID restriction policies in place in a destination and also in a particular event venue?
I believe it's extremely important, and right now it is more important than ever. So now you have a corporate advantage as a destination if you are able to make sure that there are hardly any new COVID cases and you're a low risk area, everyone is happy to go there. Of course, the international or even the European travel has to pick up. Before this is going to be picking up, we will have an issue bringing conventions, conferences anywhere. You have also done an amazing job developing your team. You mentioned that you have in each office a specialist who knows the COVID restriction policies and approaches. How have you managed to turn your agency around, let's say, and become a hybrid event and virtual event organizer? I guess it's a challenge for many DMCs, PCOs at the moment, how to become a online event manager. It is amazing, or let me put it like this, it is extremely important that you have a great team. And we do have an extremely great team everywhere in the world. And I'd like to take this opportunity to say hi to our team in Tallinn. You're doing an amazing job there. And of course, this year went different from we all expected. So if you would have asked me a year ago if I'd imagine anything like this in my wildest dreams, never ever. But therefore it's extremely important that you have people that love to work agile, that are open-minded and do have a feeling for digital. And I believe that especially in your market, with everyone being on an extremely sharp digital level, you have an extreme corporate advantage over a lot of other markets in Europe. There is also a question from the audience. How to find the balance between content, the must-have, the agenda, and the entertainment, the nice-to-have part? Can there be too much interactivity in virtual events? Absolutely. That's a very good question. There is a danger of overdoing it. No one is going to attend your virtual event because they love the technology or anything. Content is the basis. So it needs to be really focused on the content, and everything else needs to really help the content or understand the content. You cannot create interaction for the sake of interaction. That will not work and get people to turn off or do something else. What do you think? What would be the main selling points for Estonia, for Tallinn, for example, as an international meeting destination once the events bounce back? I believe you are one of the leading countries in digitalization, and therefore it could, you now also have the advantage to take this digitalization to the entire events industry. So you have the fastest internet lines and everything on these parts. So becoming the capital of hybrid events worldwide, I'd say would be an amazing USP. Do you see that a destination and destination visits online is something that delegates are interested in? And for example, from the DMO's point of view, what are the best materials, for example, for you to work with that destination promoters can provide to an agency like yours? As of now, we do have the situation that, of course, we are only getting extremely tiny requests for physical live events in the moment, because everyone is still waiting until this is happening.
But I believe what could be extremely helpful would be a one-to-one contact. So really having, I've seen very nice examples also for digital fam trips that you basically do one-on-one, where someone is taking you through their city and their venues, not in a huge group, because then it can be recorded, and the advantage to a website or other sources is not that great. But if you create a one-on-one experience that also builds or holds a relationship, I believe this is one thing that could be possible to focus on. One of the questions that also we have heard back from the event clients side is the cost of hybrid events. There is also an opinion that I would rather have a live event but not a hybrid one, because it will also increase costs. What is your view on this and the cost side and the budgeting? It's interestingly that right now, because we have the feeling companies are doing less events, and therefore they are focusing or allocating more budget to the single events. So therefore, hybrid events are more expensive. Everything, also live events, if you take all the hygiene situations into considerations, are more expensive. But while events are becoming smaller, and there is maybe a higher frequency of smaller events, this will be leveling out. So companies and clients are going on to less events, but put more budgets into these events. Behind VOCDAM's success is a great team and quite a big team. How do you motivate your colleagues, and how do you survive these difficult times? Is it some online, some virtual events that you are having, or is it something opposite? Now you hit a weak spot because we could have been doing this a lot better. We have a lot of teams worldwide are extremely focusing, working day and night on these projects, and we're actually going closer to our company meeting in December. And traditionally, everyone from the VOCDAM's family worldwide is flying into our headquarters, and we are having, of course, a lot of meetings, but also a great party there. This is now not happening, and we have a creative team working on something digital. But of course, if you compare it to the highlight of the year for the entire team, it's going to be different this year. So we do hope that the first place where you will travel after the restrictions are over will be Tallinn. I thank you very much for your time, for your very interesting presentation, and you also have allowed us to share it with the audience. So. We wish you a lot of success during these turbulent times, and look forward to meeting you in person very soon. Thank you very much. Stay well and stay safe. And now I will switch back to Estonian for our next speaker. Mul on hea meel tutvustada meie tänast teist esinejat, Lehari Kaustelit, Royal Experience Marketingi loovprodutsenti. Tere, Lehari! Tervist! Leharil on ürituste korraldamise valdkonnas rohkem kui 20-aastane kogemus, ja ta on olnud ka erinevate väiksemate ja suuremate ettevõtete strateegilise turunduskommunikatsiooni ekspert. Samuti on ta aidanud ja loonud ja juhtinud palju erinevaid rahvusvahelisi sündmusi,
Samuti on ta ka hübriid- ja virtuaalürituste lahenduse konsortsiumi Global Virtual Solutions üks loojatest ja eestvedajatest. Ja teades Lehari sind kui meest, kes viib ideed järgmistele tasanditele ja esitab väljakutse vanadele mõtteviisidele, ma arvan, et sa oled kõige õigem inimene, kellelt küsida, et kuidas me saaksime käesoleva aja väljakutsed pöörata meie valdkonnas kasumlikuks äriks ja suunata vaate tulevikku. Suur tänu selle sissejuhatuse eest ja see küsimus on muidugi väga hea küsimus ja väga ambitsioonikas küsimus. Kui sellele nüüd hirmus täpselt vastust teab, siis oleks vist elu päris tore ja päris lihtne, aga võib-olla enne kui edasi lähme, I would just like to thank you, Colja, for the previous presentation and for the inspiring view for the present situation and to the future as well. And right now we'll continue in Estonian as most of our audience is here from Estonia. Aga küsimus, et kuidas pöörata praeguse olukorra kitsaskohad või piirangud siis kuidagi vastupidiseks selliselt, et nendest võiks vaadata kasumliku vaatega tulevikku. Ma kohe sissejuhatuseks tahaksin öelda, et ega mul sellele küsimusele täpselt vastust ei ole, sellepärast et muidu ma ei teagi, kas me räägiksime siin või kus meie vestlus üldsegistki toimuks, aga mida ma hea meelega jagan kuulajatele ja sinuga ka siin istudes on see kogemus, mis on meid viimase 6 kuu jooksul toonud tänasesse päeva. Ja võib-olla, et kuulajatel on siit midagi endale inspiratsiooniks kaasa võtta ja kõrva taha panna. Ja mina seadsin enda ettekande nagu eesmärgiks selle, et kui meie kuulajatest täna kas või üks inimene, kes seda kuulab, lahkub või tõuseb, kus iganes siis keegi parasjagu seda meie virtuaalülekannet vaatab nagu sellise mõttega, et ohoo, aga tegelikult siin on küll mingi mõte, millega võiks edasi tegutseda ja mis avab mingisuguse uue perspektiivi, siis ma oleksin väga rõõmus. Sellepärast, et meie valdkond on ikkagi väga-väga keerulises seisus. Fakte me teame kõik, neid ei ole täpselt vaja üle korrata, kuid kokkuvõtlikult öeldud, et koroona pandeemia tõttu need piirangud, mis meie sektorile on seatud, panid meid kõiki väga raskesse olukorda ja mitte ainult Eestis, vaid tegelikult globaalselt. Sest kui vaadata nüüd natuke ajalukku tagasi, siis see oli veebruarikuus, 27. veebruar vist oli see, kui esimene koroonajuhtum Eestis kinnitust leidis ja 12. märtsi õhtul kehtestati Eestis eriolukord. Ja selle järel seisnes meil ees väga palju raskuseid, meil kõigil. See puudutas töö, tervishoidu, üleüldse töötamist, tööjõudu, meie müügitööd, rahavoogusid, tarbijanõudlust, müüki ja turundust ja kõik nii edasi. Ja ega midagi, kõikide organisatsioonide eesmärgiks sai ju kõikide kulutuste minimaliseerimine ning otsest väärtust mitte toovate tegevuste edasilükkamine. Minu arust see oli praktiliselt nagu määramatusse tulevikku. Me ei teadudki tegelikult, mis sellest edasi kokkuvõttes võiks nagu saada. Sellises olukorras on nagu hea võib-olla korraks seisma jääda ja nagu mõelda, et kus me siis oleme või mida see olukord meie jaoks tähendab. Me oleme kõik selles olukorras koos. Terve maailm on sellest kriisist mõjutatud ja siin ei ole sellist seisu, et minul siin on nagu kehva, aga võib-olla kellegil teisel seal kuskil on natukene nagu paremini. Selline võrdlus praktiliselt ei ole kohane. Ja kui me vaatame praegu nagu käesolevale aastale peale, siis EAS-i andmetel on ettevõtte ja turismiettevõtte kriisitoetust osutatud päris kopsakas summas. Töötukassa on töötasu hüvitisi maksnud päris kopsakas summas ja uute registreeritud töötajate arv on ka päris suur. Erikorra algusest saadik on see üle 60 000. Ja töötuse määr on samuti kasvanud. Meie oma sektoris oleme samuti jäänud praktiliselt ilma oma leivast, oma tegevustest ja mis muidugi kõige kurvem on see, et väga paljud hotellid on pidanud oma tegevust kas täielikult ümber koordineerima või pidanud oma uksed sulgema, toodetavasti siiski ajutiselt.
Ja hiljuti president Kaljulaid ütles väga huvitava mõttekäigu, et kui üks inimene on praegu majanduslikul lahinguväljal võib-olla palju rohkem sõdur, kui ta oli 50 aastat tagasi, kui ainus võimalus oligi koonduda kellegi loodud masina ümber, inimene on praegu palju vabam. Ja samas intervjuus püstitas president küsimuse, kas riik peab panustama eilse majanduse struktuuri kinnihoidmisse või peab ta panustama tuleviku majandusse. Laiendaks siit võib-olla ettevõtete peale, et kas me peame rohkem hoidma kinni vanast töömudelist või hoidma kuidagi hinge selliselt kinni ja koondama töötajaid, loodes, et ühel ilusal päeval kõik taastub või on hoopiski siin mingisugune teine võimalus. Leida lahendus, mis võiks olla homse päeva mudel, mis hakkaks kohe tooma uut väärtust ja mis hakkaks tooma ka finantse meie sektorisse. Võib-olla, et isegi minu peast käis ka see mõte läbi tänast ettekannet ette valmistades, et võib-olla on üldse kohatu rääkida kriisist kui võimalusest. Sellepärast, et inimesed päriselt kannatavad, inimesed päriselt jäävad töötuks, inimesed ka päriselt surevad. Ja meil on tegelikult võimalus. Meil on võimalus ka selles kriisis lasta end kas siis kanda, proovile panda või lasta sellel kriisil võib-olla hoopis kuidagi ennast uuele laineharjale tõsta ja leida sellest uusi võimalusi koostöös loomulikult ühiselt kokku hoides. Tegelikult on väga palju sellest räägitud, et iga kriis justkui on uute võimaluste algus. See mõttekäik oli minu jaoks kevadel ääretult võõras. Kui me hakkasime koostööpartneritega esimesi virtuaalülekandeid tegema, siis esiteks me tegime neid täiesti tasuta ja me lihtsalt katsetasime seda, et mis oleks, kui mingi võimaluse kaudu need üritused, mis pidid ära jääma, kuidagi siiski aset leiaks. Muidugi, teoorias on ju tore seda öelda, et hea juht uurib alati märke ning aitab ettevõtetel teha või oma ettevõttel teha täpsustatud kohandusi. Samamoodi võiks öelda, et hea juht näeb ka igas olukorras head võimalust ettevõtte sisesele või kogu struktuurilisele organisatsioonilisele muutumisele. See kõik on teoorias väga kena. Aga ma pean ütlema, et ma arvan, et meie selliseks võib-olla nagu driving force'iks või selliseks liikuma panevaks jõuks, see ei olnud isegi nagu hirm, vaid pigem nagu see uudishimu ja vastupandamatu soov, et ka katsetame midagi. Teeme vähemalt midagi, võib-olla, et see ei tule välja. Me olime täiesti valmis selleks. Meie esimene ülekanne, mis oli siis kõigi Eesti koduõppele jäänud laste vanemate instrueerimine läbi online konverentsikeskkonna, mis siis tõigi Eesti, ma arvan, aegade ajaloo kõige suurema publiku online konverentside vaatajate hulka. Tegelikult tagantjärele mõeldes oli ikkagi selline tunne, et huvitav, et kas see päriselt nagu õnnestub, sest meil oli aega vähem kui 24 tundi seda püsti panna. Aga õnneks kõik õnnestus. Ja võib-olla nagu esimene mõte sellest lühikesest vestlusest, mis meil siin on ja teiega ka, kes te kuulate seda sündmust virtuaalülekande vahendusel, on see, et ärgem andkem kunagi alla. Võib-olla see lause nüüd on aktuaalsem kui kunagi varem, et igas olukorras peitub mingisugune võimalus. Ja see võimalus ei tule iseenesest meie juurde. Seda võimalust tuleb otsida, neid märke tuleb vaadata ja iga asi nõuab uurimist, katsetamist ja siis võib-olla kukub sellest midagi välja. Kogu selle kriisi tulemusena on nüüd muidugi, me kuulsime sellest ka just äsja Koljalt väga head ülevaadet, kogu offline on nüüd täielikult kogu maailmas läinud online'iks. Kohanedes uue situatsiooniga, kus füüsiline kohalolek ei olegi võib-olla hetkel võimalik, tuleks leida viise, kuidas tuua inimese kokku virtuaalselt erinevate vormide, konverentside, koosviibimiste, koosolekute, mis iganes vormis. Ja see võiks anda ka selle põhjuse, et mitte üritust enam nagu edasi lükata. Mõned kogemused, mis meil on, neid on tore jagada, aga tegelikult me tahaksime meie Global Virtual Solutions'i tiimis tahaksime õppida ka teiste kogemustest, soovime ka teistel neid inimestega jagada, sest koostöö on see, mis viib edasi, koostöö on see, mis vähemalt meid on toonud tänasesse päeva. Ilma koostööta
ilma õlg-õla kõrval mõtlemiseta, väljamõtlemiseta, muretsemiseta, katsetamiseta me ei oleks kindlasti tänasesse päeva jõudnud. Me oleme püüdnud seada üles sellised peamised võib-olla nagu fundamentplokid, millele me oma uuendatud teenuse oleme soovinud luua. See on ühendus, kuidas hoida inimesi koos, kuigi nad on tegelikult teineteisest kaugel. Sellest samast mõttest inspireerituna toimus ka eriolukorra lõpu selline suur virtuaalne laulmine lauluväljakul. Sellest samast mõttest inspireerituna on kõik meie projektid tegelikult saanud oma lahenduse. Samas me tahame hoida selgust ja arusaadavust kõikides tegevustes. Me peame aitama kuidagi identifitseerida viise, kuidas see ühtsus selliselt luua, et see looks selguse virtuaalses maailmas. See ei ole päris lihtne ülesanne, me oleme kõvasti pead murdnud, lugenud, katsetanud, vaadanud, mida teised teevad ja siis omakorda nagu oma kogemusi koostööpartneritega koos jaganud. Ja see kaasloomine, ehk tegelikult ma võiksin ikkagi laiendada ka selle märgusõnale koostöö, on see, mis lõpuks viib selle asja järgmisele tasandile. Efektiivne virtuaalne kaasloomine paneb meid võib-olla ümber mõtlema, kuidas oma tööd teha niimoodi, et me säilitame publiku, me säilitame energia, me säilitame ka kaasamõtlemise võime, me kasutame erinevaid virtuaalseid tööriistu ja loome siis üheskoos viise, kuidas koostööd vähemate ja kaugemate inimestega tegelikkuses nagu luua. Ja eks me niimoodi kõik tahame tegelikult kokku saada lugematu arvu publikuga ja seda me üheskoos pusime ja arendame. Mõned näited meie viimastest töödest, mis inimesi siis üle kauge distantsi on kokku toonud. Ameerika ja Euroopa Liidu vaheliste kõneluste üks väga huvitav paneel toimus Kultuurikatlas. Kohapeal ei olnud kedagi peale tehnilise meeskonna loomulikult. Kõik inimesed senaatoritest kuni Euroopa Liidu saadikuni viibisid oma kodudes, aga sellest sai päris vahva selline produktsiooniline lahendus ja ülekanne. Üsna kriisiaja alguses meil oli võimalus võõrustada Kultuurikatlas ettevõtjaid üle kogu maailma, kes arutlesid selle üle, et kuidas siis praeguses olukorras toime tulla, kuidas siit edasi minna. Ja üks hiljutisemaid projekte Kolme mere kohtumine, millest siis osa presidente olid koha peal ja ülejäänud Kolme mere riikide presidendid olid virtuaalselt, on võib-olla nagu selliseks viimase aja kroonjuviiliks virtuaallahenduste ja ülekannete loomisel. See on niisugune väikene kõrvalepõige. Aga mida siis võib-olla sellest formaadist kuidagi nagu kõrva taha panna või mida sellest õppida? Kui ürituste maailm avaneb iga kasutajate jaoks virtuaalselt, siis tegelikult on päris palju teemasid, millele tuleks mõelda. Ja võib-olla see kõige olulisem on küsimus, kuidas kaasata inimesi turvaliselt ja efektiivselt. Siin on erinevaid võimalusi, kuidas seda teha ja kõiki neid praktiliselt ma ei hakkaks läbi käima, sest nende võimaluste paljususe ja variatsioonide kohta andis eelnevalt Colja tegelikult väga hea ülevaate. Aga võib-olla mõned märksõnad, mis võib-olla isegi taandaksin selle ühele märksõnale, mille võiks meelde jätta, on see, et kui teie, kui me teeme ülekannet, siis nii nagu ka tänasel virtuaalkohtumisel teil, hea publik, on võimalik esitada küsimusi, siis see kaasatuse ja interaktsiooni moment on see, mida tasuks ülekande puhul ja virtuaalsündmuse puhul hoida väga-väga suures fookuses. See tegelikult annab aluse kogu sellele, mida me tahame teha, mida me tahame saavutada ja aitab üritusel edukalt toimida. Koostöö on see, mis loob väärtuse ja annab lõppkokkuvõttes meile parima võimaliku tee edule. Koostöö andis tõuke Global Virtual Solutionsi konsortsiumi tekkimisele. Meie konsortsiumis on hetkel enam kui 10 Eesti ettevõtet ja meie uksed on avatud kõikidele, kes tahavad virtuaallahenduste maailmas uusi võimalusi otsida ja sellesse panustada ja oma teadmisi ja kogemusi jagada. Nii Eestis kui ka väljaspool on teretulnud selles konsortsiumis osaleda.
Meie Global Virtual Solutionsis usume seda, et kui me anname maailmale parima, mis meil on anda, siis maailm annab meile vastu. Ja selle mõttega, et üheskoos midagi ehitada, üheskoos midagi pakkuda, selle mõttega me oleme oma tööd teinud ja see on meid kandnud. Mulle meeldib Henry Fordi üks väga hea selline tsitaat või quote, mis kõlab nii, et coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success. Ja võib-olla selle mõttega, et see koostöös tegemine ja see kokkuhoidmine võib meile Eestisse ja meile eestlastele tuua selle edu, mida ka rahvusvaheliselt jagada, võiks olla see põhiline ja kandev sõnum sellest tänasest ettekandest ja vestlusest ja meenutades seda küsimust, mis nüüd väljakutsuvalt sa, Kadri, mulle esitasid siia täna rääkima tulles, et kuidas seda praegust olukorda meie kasuks pöörata, siis mina arvan, et meie tugevaim väärtus, tugevaim aspekt meie Eesti ühises tegemises ongi see koostöö. Kui me seda suudame teha, seda suudame kanda, siis me suudame igasugusest raskusest läbi tulla. Ka ajaloolisest kontekstis meie riigi aastate ajalugu ei ole olnud kerge, võrreldes võib-olla mõne teise riigi ajalooga maailmas, aga me oleme eestlastena suutnud sellest läbi tulla ja ma arvan, et sellest koroonakriisist me suudame koostöös samamoodi läbi tulla. Ja iga hea ettekanne lõpeb mõne väikse vihje või mõne väikse tipiga, siis need kuulajad, kes seda veel ei ole endale teadvustanud, juhin tähelepanu, et uue aasta alguses EAS-i kaudu on võimalik taotleda toetust uute ärimudelite rakendamiseks ja võimendamiseks. Ja kui keegi tunneb, et ta vajab selles küsimuses abi ja sooviks näiteks meie konsortsiumi kogemustest miskit õppida, kuidas seda kõige paremini rakendada, kuidas näiteks püstitada mõnda hotelli selline stuudio, mis võiks kasumlikult mitte ainult siis ülekande, vaid kogu hotelli tegevuse võib-olla sellisele nagu uuele tasandile viia, siis meie inimesed on valmis kaasa mõtlema ja jagama ja aitama teil seda kõige paremat tulemust ja kõige paremat eesmärki, mis võiks aidata jätkusuutlikkusele tegevusele ja selle uue majandusmudeli ja toimuvusmudeli loomisele on inimesed valmis kaasa mõtlema ja aitama. Aitäh! Aitäh, Lehari! Aitäh väga põnevate mõtete eest. Mul kohe tekkis küsimus sellest samast sinu viimasest ka üleskutsest, et just, et kust nagu üldse peaks liikvele minema, et kui tahaks nagu sellises hübriid-virtuaalsündmuste maailmas oma toodet arendada, et me näeme, et sinnapoole see maailm on liikunud, see kindlasti jääb ka tulevikuks hübriidne osa sündmustel, et kust üldse infot leida, kust ennast koolitada selles vallas? Meie konsortsiumi kaudu on võimalik ka koolitusi tegelikult saada ja ma võib-olla lihtsalt liigendaks selle sinu küsimuse nagu kaheks osaks, et üks osa sellest on nüüd konkreetselt selle virtuaallahenduse võib-olla selline nagu tehniline elluviimine ja selle jaoks on võimalik kindlasti saada konsultatsiooni ja püüda siis see vastav eesmärk selliselt teostada, et see kõige paremini toimiks. Meie tehnikapartnerite kohta leiab infot meie kodulehelt ja Eestis on päris palju tublisid katsetusi selles valdkonnas tehtud ja väga edukaid näiteid sellest, kuidas virtuaalseid ülekandeid nagu teostada. Aga võib-olla sellest veelgi tähtsam on see, et kuidas selle lahenduseni jõuda, mida siis lõpuks tuleb teostada. Ja sellele küsimusele tegelikult nagu ühtset vastust ei ole, sellepärast et ka meie iga ürituse eel mõtleme ja analüüsime selle olukorra tegelikult päris põhjalikult läbi. Ja see raskuskese seisneb selles, et kui me füüsilises maailmas, me oleme mõelnud niimoodi, et okei, meil on nagu selline üritus, meil on konverentsiruum, kus on 100 inimest, siis me teeme sinna cateringi, toome inimest kokku, me teame, et meil on ka 100 tooli täpselt, et me siis rohkem ei saa kutsuda, või juurde, siis varume mõned lisatoolid, siis me ka mõtleme, et kus need inimesed tulevad. See, mis praegu on ühtepidi põnev ja teisepidi täiesti nagu uusi keerukusi seadev, on see, et nüüd ühtaegu meie publikuks, kellega me suhtleme, võib olla korraga kogu maailm.
sõltuvalt, kuidas me oma sihtgruppi seadistame ja kuidas me tegelikult neid inimesi kutsume. Ehk siis teisisõnu, Eestil digiriigina on väga hea võimalus ja võib-olla ka selline potentsiaal hoopis oma valdkonna tegevuste, võib-olla ka konverentside, vestluste, teemaringide arendamisel, kaasates suuremaid publikuid, saavutada sellist rahvusvahelist edu ja tähelepanu sellega, et me oleme nagu, kuidas öelda, võib-olla nagu selline haab või keskus, kus mitmesuguseid teemasid arutatakse ja kus Eestil tegelikult ongi hoopis eeskõneleja või selline eestkäija roll, võimalus mitmeid teemasid laiemalt, mida me varem siin oleme kitsamas ringis arutanud, nüüd kogu maailmaga arutada. Ja kui nüüd mõelda seda, et kuidas nagu selles valdkonnas, kust alustada, siis mina arvan, et need inimesed, kes täna kuulavad, need peaksid kirjutama meie liidu üldaadressile ja võtma Kadri Karuga ühendust ja ütleme, et meil on selline mõte nüüd, et me tahaks nüüd midagi suuremat ära teha ja siis tegelikult on võimalik üheskoos leida, ma usun, erinevaid lahendusi ja kindlasti see arutelu ja dialoog koos valdkonnakaaslastega on see, mis käesolevas hetkes meid edasi viib, nii et vastus su küsimusele hea tehnikapartner ja sisulistes küsimustes kirjutada üldaadressile. No, praeguses maailmas teie olete oma tiimiga, nagu sa kirjeldasid, üleöö saanud virtuaalürituste ja virtuaalelamuste ja hübriidelamuste loojaks, et väga palju ju küsitakse praegusel hetkel seda küsimust, et mis siis tulevik toob, et milline on see sündmuste ja elamuste tulevik, et kuidas sina seda näed, et mis juhtuma hakkab ja kuidas sulle see paistab? No ma pean siinkohal ütlema, et ma tegelikult nõustun väga paljuski sellega, mida eelkõneleja Colja jagas, et kui maailm kuigivõrd ilmselt ühel päeval ikkagi taastub, eks ole, meil on nagu head näiteid selle kohta, kus tehakse kruiisireise, inglise keeles on nagu hea sõna, et to nowhere, kus lennukompanii teeb lendu to nowhere, sest kuskile lennata ei tohi ja müüb kõik kohad täis. Et meil on nüüd nii laeva kui lennuliiklusest maailmas paar sellist nagu üliedukat näidet, kust nagu tehakse lihtsalt mitte kuskile ei minda, tullakse tagasi koduterminaali, aga tegelikult inimesed on kõik nagu piletid välja ostnud. Siis maailm, isegi kui ta taastub, siis tõenäoliselt midagi sellest praegusest olukorrast jääb kindlasti alles. Ja võib-olla eesti keeli lihtsalt nagu need Colja eelpool öeldud mõtted nagu kokku võtta sellele, et ma arvan, et kui meil oli ennem offline ja siis me järsku nagu oleme nüüd nagu online'i saavutanud, siis nüüd selles hübriidmaailmas see online'i väärtus tõenäoliselt jääb kõikidesse väärtüritustesse sisse. Ehk siis iga korraldaja, isegi kui kõik uksed lähevad valla, siis pärast seda aastast perioodi või me ei tea, kaua see kestab, loodetavasti võimalikult vähe, iga korraldaja mõtleb, et aga mul on ka globaalne publik, kuidas ma nüüd tema kätte saan või mul on mõni kõneleja, kes mul jälle koha peal, kuidas ma ta virtuaalselt kätte saan, et ma saaksin teda tuua nagu koha peale. Ma arvan, et need elemendid jäävad alles ja meie vähemalt oma klientide näol teame seda, et juba on tehtud väga suuri strateegilisi otsuseid kõikvõimalike reisimiste ja selliste nagu liikumiste kulude kokkuhoiu mõttes järgnevaks aastaks või järgnevateks aastateks, mis tähendab ka seda, et tegelikult nagu see hübriid on muidugi õigem sõna, just eks siis, kus see nagu virtuaalne osakaal on suur, ka selliste konverentside ja kokkutulemiste formaat kindlasti jääb püsima. Sest eks me isegi oleme ju ühest küljest tüdinud sellest kodus istumisest, aga teisest sellega nüüd ära harjunud, et me saame selle ülesande, mida see kokkutulemise kõnelus või dialoog meilt nõuab, aetud selliselt, et me võime igaüks oma kodus olla. See on päris mugav. Ta on jah mugav kindlasti, aga eks me, nagu sa ütlesidki, naudime seda reisimist, nii nagu Tiit Pruuli ühes hiljutises intervjuus ütles, et me naudime ju ka raamatute lugemist, me ei peaks seda tegema, aga see on väga meeldiv tegevus ja samamoodi ka konverentsidel osalemisel ju see võimalus minna füüsiliselt inimestega kohtuda on ka üks ja võib-olla varasemast veelgi suurem väärtus nendest sündmustest, et kuidas sa
näed seda, et sa ju näed ka seda, kuidas Eesti paistab silma võib-olla teiste riikide, teiste sihtkohtade hulgas, kellega teie töötate, et selleks, et meie hotelle täita, meie restorane, et meil oleks füüsilisi säravaid silmi saalis ja publiku hulgas, et kas on midagi, mida Eesti ja meie nagu ettevõtjaskond ja sihtkoha edendajad saaksime üheskoos veel nagu rohkem ära teha, et me oleksime konkurentsivõimelised sellel hetkel, kui reisimine taas võimalikuks osutub ja füüsilistel üritustel osalemine, et mida meil võib-olla, kuhu suunda me veel areneda võiksime, et tõmmata just nimelt oma hoovi need sündmused ja füüsilised külastajad. See on väga oluline tark küsimus. Meil on koostöös Välisministeeriumiga üks selline töörühm moodustumas, mille eesmärgiks on aidata anda hoogu siis meie hetkel olevate, meie ma pean silmas siis Eesti, erinevate teenuste eksportimisele, sealhulgas ka virtuaallahenduste eksportimisele, sealhulgas ka digilahenduste eksportimisele ja sealhulgas aidata kaasa sellele, et meie erinevate valdkondade esindajad, tippspetsialistid Eestis võiksid olla rahvusvaheliselt kuidagi selles samas eestkõneleja või kokkukutsuja positsioonis. Ja sa ütlesid nagu tegelikult väga hästi seda, et mina usun ka, et inimesed ootavad reisimist. Selles mõttes me kõik loodame, et see nagu nii on ja me loodame neid täituvaid konverentsisaale näha. Alati igas olukorras tuleb ka olla selles mõttes realistlik, et seda kindlasti lähiajal ei juhtu. Seda illusiooni seda praktiliselt ei ole, eks ole, et meil oli lühikene päris selline tore periood siin vahel, kus me saime Eestis erinevaid asju teha, aga me praegu ju näeme, et tegelikult sellise rahvusvahelise publiku kokkukutsumine on ikkagi väga-väga keeruline või praktiliselt nagu võimatu. Aga mida saab teha, on just nimelt sellel hetkel praegu selles omas valdkonnas mõelda, et aga kuidas ma selle oma valdkonna juures saaksin seda kõneleja või korraldaja või eestkutsuja positsiooni Eestis hoida. Ma arvan, see on nagu see võti, et kui me tahaksime nüüd, ma mitmel korral viitasin siin sõnale nagu meie, et selle all ma peangi silmas meie Eesti oma eelneva mõttekäigu ja ettekande vältel nagu sammuti, et kui meie nüüd Eestis suudame leida, see on igale valdkonnale küsimus tegelikult või üleskutse, suudame leida selle spetsialisti, kellel on tahet, võib-olla ka ambitsiooni ja viitsimist nagu seda sellist rahvusvahelist dialoogi või ka natukene sellist võib-olla oma algatuslikku tegevust planeerida, siis ma arvan, et sealt võib järgneda selline väga tore jada, kus aja möödudes siis ühel hetkel on nagu justkui nagu väga normaalne, et kui see asi toimub füüsiliselt ja valitakse mingi lokatsioon, siis miks mitte, see võiks olla Eesti. Vähemalt meil, nii nagu me EAS-i tunnustuse kättesaamisel ka kommunikeerisime, seda on meie ülekannetes osalenud väga palju inimesi, ühest küljest, kellel on ka päriselt meie turismisektorile väike panus anda. Ma tean, et siin on ostetud meie käsitööd ja meie ütleme selles mõttes turismisektori mõningate teenuste ja toodete puhul meil on õnnestunud täiesti nagu müüki natukene elavdada. Aga mida on öeldud on see, et kui see päev kätte jõuab, et ükskord reisida, et tahaks Eestisse tulla. Ja seda tegelikult me saame oma virtuaalsündmustega korraldada. Me teeme selle nii ägedalt, me näitame Eestit läbi nende virtuaalsündmuste ja oma digivõimekuse. Ja ma arvan, et sellega Eesti saab silma paista üle kogu maailma. Aitäh, Lehari, ma arvan, et see on äärmiselt nagu hea ja julgustav mõte, millega lõpetada meie lühike vestlus, et püüame silma paista Eestiga ja siinse kõige põneva ja heatasemelisega, nii kaua kuni see peab olema virtuaalruumis ja tekitame selle huvi, et kui taas võimalikuks saab, siis inimesed siia reisiksid ja et need inimesed, kelle selja taga on mõni suur sündmus, oleksid huvitatud ja motiveeritud oma sündmusi siia Eestisse tooma ja kellele me siis ühiselt sündmuste sektorina saaksime selles töös abiks olla, nii et püüame siis sellel kursil jätkata. Aitäh kutsumast ja ärge siis unustage, et koostöö on see, mis aitab meil edasi kanda ja tugevaks saada ja eesmärke saavutada.
aitäh! Suur aitäh tänastele esinejatele, Leharile ja Koljale. Aitäh teile kõigile osalemast, kuulamast. Samuti suured tänusõnad reisieksperdile ja videolile selle tehnilise toe eest siin Roosikrantsi konverentsiruumides. Me jagame tänase webinari salvestust ja slaide teiega uue nädala alguses. Kutsume üles jälgima Eesti konverentsibüroo sotsiaalmeediakanaleid LinkedIn ja Facebooki, saate olla kursis uudiste ja tulevate webinaridega ja kui teil on mõtteid, ideid, milliseid teemasid, esinejaid tahaksite tulevatel kordadel kuulda, siis andke meile ka kindlasti sellest märku. Aitäh teile kõigile, olge terved ja hoitud ja kohtumiseni järgmisel korral!